multiple solutions, backtracking allows Prolog to find multiple solutions to a query. That means all possible solutions can be found using Prolog, using backtracking in Prolog. Or whenever there is an interruption, so it will stop. It will stop at that point using termination. Okay, for example, John is parent of Jim and John is parent of Anne. And Anne is parent of Mary. Now, the X is ancestor of Y. If X is parent of Y. Okay, so that is one solution. And another one is X is parent of Z and Z is parent of Y. Okay, so ikkada John, Anne. John ante X, Anne ante Z. Malli Anne Mary. Anne ante Z, Mary ante Y. So ఇప్పుడు XY, YZ. So XZ, ZY. This second fact, second rule. Okay, second rule is satisfied by facts 2 and 3. And first rule is satisfied by first rule. So directly it will find the solution. Because John is parent of Jim. So from the right hand side, the value is X for John and Y for Jim. Okay, direct, you will get the answer for the first query. If you request additional solutions by entering semicolon, that means or, then using backtracking, you will find the alternative solutions. Okay, so Prolog finds one solution and upon backtracking, it finds another solution, grandparent. So this backtracking mechanism is implicit in Prolog interpretation and is a powerful feature for exploring various paths in such space. Backtracking లేనిదే Prolog లేదు అన్నంతగా తయారైపోయింది అన్నమాట ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. So what about off cuts? Cut is used to prevent the backtracking at certain point, at a certain extent, and the cut has various types. For example, green cut. Green cut means that does not affect the logical correctness of a program. It is safe to add or remove green cut without changing the meaning of the program. Green cuts used for optimization or improving the efficiency of a program. For example, ఇక్కడ X, Y కి మధ్య maximum find out చేయాలి. ఎలా find out చేస్తాం? X greater than or equal to Y, stop it. Okay, so the cut is a green cut. So it commits to choose point if X greater than or equal to Y is true, preventing further backtracking for the specific product. What about red cut? A red cut is a cut that affects the logical correctness of a program. ఇందాక చెప్పింది ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ కి ఏమో గ్రీన్ కట్ అయితే అంటే ఇంప్రూవింగ్ ఆఫ్ లాజికల్ కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ కి ఏమో రెడ్ కట్ అన్నమాట. యాడింగ్ ఆర్ రిమూవింగ్ రెడ్ కట్ క్యాన్ చేంజ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ మీనింగ్ చేంజ్ అవ్వదు గ్రీన్ కట్ లో, అదే రెడ్ కట్ లో కంపల్సరీగా మీనింగ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. And red cuts are often used when order of the goal matters and cutting is necessary to ensure a particular solution. For example, John is a person, Mary is a person. John likes pizza, John likes ice cream, Mary likes chocolate. సో ఇక్కడ కట్ అనేది రెడ్ కట్ పెట్టేసాం అంటే ఆగిపోతుంది. ఇంకా ఈవెన్ దో జాన్ లైక్స్ ఐస్ క్రీమ్ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ ఇన్ టు ద సొల్యూషన్. ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్స్ అనేవి ఇంకా ఉండవు రెడ్ కట్ లో. All possible solutions ఉండవు, only one possible solution, that is John likes pizza, and stops finding the solution for the further. Next, green blue cut. So green blue cut is a cut that is green when considered independently but behaves like a red cut in the presence of certain constraints. It is used to cut alternatives only under specific conditions. For example, food and person. Person is defined as, find person is defined as person likes food and person is a person.
ఇక్కడ గ్రీన్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే పర్సన్ లైక్స్ ఫుడ్ అనేది సక్సెస్ అయినప్పుడు. రెడ్ కట్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే సెకండ్ వన్ ఈ సాటిస్ఫైడ్ అయినప్పుడు. అంటే పర్సన్ ఈజ్ ఎ పర్సన్, గోల్ టు సాటిస్ఫైడ్ అయినప్పుడు. ఓకే, సో దీని ఏమంటే గ్రీన్ బ్లూ కట్ అంటారు. అంటే గ్రీన్ కట్ ఉంటుంది, రెడ్ కట్ అంటే బ్లూ కట్ కాదు, రెడ్ కట్ ఉంటుంది. సో గ్రీన్ కట్ అండ్ బ్లూ కట్, రెడ్ కట్ అక్కర్స్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ రూల్. We call it as a green blue cut. Okay, so next, recursion in prologue. What is okay? So recursion is rules in recursion can be used to express the repetitive patterns and patterns common in cases where problem can be naturally decomposed into small instances of small same problem. అంటే బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ని సేమ్ ప్రాబ్లమ్ గా స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ డివైడ్ చేసి దాని రికర్షన్ అంటారు. దాని రికర్షన్ ఏముంటుందంటే బేస్ కేస్ ఉంటుంది, రికర్సివ్ స్టెప్ ఉంటుంది. ద బేస్ కేస్ అనేది రూల్ అవ్వచ్చు, క్లాజ్ అవ్వచ్చు. ఈ రూల్ క్లాజ్ ఏం చేస్తుందంటే టెర్మినేషన్ కండిషన్ ని డిఫైన్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఎ సొల్యూషన్ వితౌట్ రికర్సివ్. దీంట్లో రికర్సివ్ కాల్ అనేది ఉండదు. వితౌట్ ఎ బేస్ ద రికర్షన్ వుడ్ కంటిన్యూ ఇండెఫినెట్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటూ ఫ్యాక్ట్ ఇంటూ ఐ అంటున్నాం, రిటర్న్ 1 ఎప్పుడు when f less than or equal to 1. అదర్వైజ్ ఫ్యాక్ట్ ఇంటూ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ i minus 1 అంటాం. అంటే ఇంకోసారి ఫ్యాక్ట్ అనుకోండి, అది అక్కడ i ఈక్వల్ టు 1 రిటర్న్ 1. సో అక్కడ i ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఏంటంటే బేస్ కేస్. ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ i ఇంటూ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ i minus 1 అది రికర్సివ్ స్టెప్. అది మామూలు సి లాంగ్వేజ్ లో చూడండి, ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 0,1 అనేది బేస్ కేసు. అంటే ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ 0 is 1 అని. ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ n, రిజల్ట్ ఈజ్ n greater than 0, n1 is n minus 1, and factorial of n1, sub result is n space sub result. So the base case is factorial of 0,1, stating that the factorial of 0 is 1. ఓకే, అంటే ఇది బేస్ స్టెప్. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 0,1 అనేది బేస్ స్టెప్. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ n, రిజల్ట్ అనేది రికర్సివ్ స్టెప్. ఎందుకని ఈ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ n, రిజల్ట్ లో ఏం కాల్ చేస్తున్నాం? ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ n1, సబ్ రిజల్ట్ కాల్ చేస్తున్నాం. n1 అంటే ఏంటి? n minus 1. రిజల్ట్ ఈజ్ n, సబ్ రిజల్ట్. సో that is about the recursion in prologue. Okay, so we can have both base case like in conventional C programming languages, and we can have recursive step also in a programming language like C. Okay, next, how recursion works. Query execution. When a query is made, prologue attempt to satisfy the goal by matching with facts and rules. ఇక్కడ కూడా మ్యాచింగ్ లో ఎలా అయితే ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ రూల్స్ అనుకున్నామో, రికర్షన్ లో కూడా ప్రొలోగ్ లో ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ రూల్స్ బేస్ చేసుకుని ఈ రికర్షన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. బేస్ చెక్ ఎలా చేస్తామంటే, ఇఫ్ ద గోల్ మ్యాచెస్ ద బేస్ కేస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రొవైడ్ ద సొల్యూషన్. అంటే మనం ఫ్యాక్టోరియల్ 0కి అడిగాం అనుకోండి, అప్పుడు 1 అని ఇస్తుంది. ఎందుకు ఇస్తుందంటే బేస్ కేసులో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 0,1 అని ఇచ్చేసాం కాబట్టి ఆల్రెడీ. మరి రికర్సివ్ కాల్ ఎప్పుడు ఆన్సర్ అవుతుంది? If the goal matches the recursive step, a recursive call is made with modified arguments. This continues until the base case is reached. Base case reach అయ్యేదాకా ఈ రికర్సివ్ స్టెప్ అనేది అవుతానే ఉంటుంది. ఫైనల్ గా ఆన్సర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బేస్ కేస్ నుంచి వస్తుంది రికర్షన్ లో. మరి రికర్సివ్ కాల్ నుంచి ఏమొస్తుంది? బేస్ కేస్ వస్తుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్, బ్యాక్ ట్రాకింగ్. Prologue engages in backtracking when needed. If a recursive call fails to find a solution, Prologue backtracks to explore other possibilities. మనకు తెలిసిందే బ్యాక్ ట్రాకింగ్ డెఫినేషన్ అది. ఇప్పుడు ఈ రికర్షన్ లో బ్యాక్ ట్రాకింగ్ ఎందుకు? ఎందుకంటే
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 5 కామా రిజల్ట్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 4 కామా సబ్ రిజల్ట్ 1, 3 కామా సబ్ రిజల్ట్ 2 అండ్ సో ఆన్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ బేస్ కేస్. ద ఫైనల్ రిజల్ట్ ఇస్ దెన్ క్యాల్కులేటెడ్ బై బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అండ్ మల్టిప్లయింగ్ ద వాల్యూస్. అంటే 4 ముందు అంటే ఇట్లా చేసుకుంటూ పోయి 2 కామా సబ్ రిజల్ట్ 3, 1 కామా సబ్ రిజల్ట్ 4, 0 కామా సబ్ రిజల్ట్ 5. సో 0 కామా సబ్ రిజల్ట్ 5 అంటే 1. సో ఆ 1 మళ్ళీ 1 కామా సబ్ రిజల్ట్ 4లో వస్తుంది అంటే 1 కామా 1. మళ్ళీ 2 కామా సబ్ రిజల్ట్ 3లో వస్తుంది అంటే 2 కామా 1 అంటే 2 into 1. అట్లా ఏమవుతుందంటే ఇది ఈ యొక్క బ్యాక్ ట్రాక్ అంటే వెనక్కి వెళ్తూ బ్యాక్ ట్రాక్ చేసుకుంటా వెళ్ళి ఫైనల్గా ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ గివ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ది గివెన్ ప్రాబ్లం. ఈచ్ సబ్ గోల్ ఇందాక డెఫినేషన్లో చదివాం అదే మనం ఏమని చదివాం డెఫినేషన్లో స్మాలర్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ సేమ్ ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ స్మాలర్ ఇన్స్టెన్స్ ఏం చేసామంటే 4 కామా సబ్ రిజల్ట్ 1 అనేది స్మాల్ ప్రాబ్లం, ఫ్యాక్టరీలో 3 కామా సబ్ రిజల్ట్ 2 అనేది స్మాల్ ప్రాబ్లం. ఇట్లా ఈ స్మాల్ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్సే ఫైనల్ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ కి లీడ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో పాసిబుల్ ఇన్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్, పాసిబుల్ as well as recursion is also possible in Prolog. Next, define a list. How you define a list? Lists are widely used for various purposes, including storing data, sequencing the representation, and facilitating the recursive programming. Okay, for example, square brackets లో ఉంటే Prolog programming లో square brackets కనుక ఉంటే అప్పుడు అది లిస్ట్ ఉన్నట్టే. Numbers, for example, numbers underscore list of in parentheses square brackets 1 2 3 4 5. Define a list of atoms, colors underscore list in brackets square brackets red green blue. అలానే లిస్ట్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి. యాపిల్, క్యాట్ నేమ్స్ 3 లిస్ట్, 3 అనేది నెంబరు, 1 2 3 అనేది లిస్ట్, ఇలా కూడా ఉండొచ్చు. డిఫైన్ ఎంప్టీ లిస్ట్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. సో లిస్ట్ ఇన్ Prolog can be used in various ways and there are built-in predicates that allow manipulation and processing of lists. So lists can also be used as arguments in rules and queries. Makes them a versatile and powerful constraint in Prolog programming. Common list operations, head, tail. So list లో ఉండేటువంటి ఆపరేషన్స్ కామన్ ఆపరేషన్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమో లిస్ట్ అంటాము, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కాకుండా మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ టైల్ అంటాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెడ్ అండ్ టైల్ ఆఫ్ హెడ్ పైప్ టైల్ కామా హెడ్ కామా టైల్. అపెండింగ్ లిస్ట్ ఇది మనం చూసాము, మనం సెబెస్ట్రా టెక్స్ట్ బుక్ లో నేను పీపీటీ వేసినప్పుడు అపెండ్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 కామా లిస్ట్ 2 కామా రిజల్ట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ అపెండ్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 కామా లిస్ట్ 2 కామా రిజల్ట్. అయితే అక్కడ రికర్షన్ ఉంది, ఇక్కడ రికర్షన్ అది వేరు ఇది వేరులేండి. కానీ బట్ ఇలా 2 లిస్ట్ని అంటే లిస్ట్ 1 లిస్ట్ 2ని అపెండ్ చేయాలంటే లిస్ట్ 1 లిస్ట్ 2 రాసి ఆ రిజల్ట్ అని పెడితే అపెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మెంబర్ చెక్. The member by 2 predicate checks if an element is a member of a list. Member అనేటువంటి is underscore member element comma list is defined as member of element comma list. Next, length of a list. The length predicate calculates the length of a list. For example, length of list comma length. Small l తో స్టార్ట్ అయింది చూడండి ఇక్కడ లెంత్ అనేది అంటే. సో డిఫైన్ ఏ రూల్ టు క్యాలిక్యులేట్ లెంత్ ఆఫ్ ది లిస్ట్. లిస్ట్ కామా లెంత్ ఈజ్ లెంత్ ఆఫ్ లిస్ట్ కామా లెంత్. సో లెంత్ అనేది ఉంది, లెంత్ అనేటువంటి ప్రెడికేటివ్ Prolog లో ఉంది, మనం రాయవసరం లేదు. దాన్ని యూజ్ చేసి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, లిస్ట్ యొక్క లెంత్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. మెంబర్ అనే ప్రెడికేట్ Prolog లో ఉంది, దాన్ని యూజ్ చేసి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, ఎలిమెంట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఏ లిస్ట్ ఆర్ నాట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. క్లియర్? నెక్స్ట్, define list with examples. For example, define a list of numbers. Numbers underscore list. Normal brackets and square brackets 1 2 3 4 5.
This declares a list named numbers underscore containing numbers 1 through 5. So brackets are declared just indaku cheptunnam, malli again repeated here. A list is an element separated by commas with square brackets within square brackets. So list of atoms, red, green, blue. Here these are atoms. List of mixed elements, apple, 3, cat, 1 2 3. మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్ అంటే లిస్ట్ ఉన్నాయి, దీంట్లో ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా ఏమున్నాయి, నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఆటమ్స్, నెంబర్స్ అండ్ ఈవెన్ అనదర్ లిస్ట్. నెక్స్ట్, లిస్ట్ యాజ్ ఏ రూల్ ఆర్గ్యుమెంట్ has duplicates of list is defined as append something comma x of x pipe t comma list comma member of x comma t. So if the list has any duplicate elements, okay, then it will check in this definition. సో ముందు ఏం చేస్తాం, లిస్ట్ ని హెడ్ టైల్ కింద డివైడ్ చేస్తాము. హెడ్ టైల్ కింద డివైడ్ చేసి హెడ్ లో ఉన్న ఎలిమెంటు టైల్లో ఉన్న లిస్ట్ లో ఉందా. హెడ్ అంటే ఒక ఎలిమెంటేనండి, టైల్ అంటే రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఈ లిస్ట్ ని ఎలా డివైడ్ చేస్తాం, హెడ్ టైల్ కింద. హెడ్ అంటే ఏంటి, ఒక ఎలిమెంటే, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. టైల్ అంటే రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్, అంటే n-1 ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు ఏం చెక్ చేస్తామంటే, వాట్ విల్ చెక్ నౌ ఈస్ whether this first element is present in remaining elements or not. So this is a rule and this is applied to each and every element in the list. Okay. Next, list with variables. Sum underscore list, empty list comma 0, head pipe tile comma sum, tail comma tail sum. Sum is head plus tail sum. So ఇక్కడ head tail అనేవి వేరియబుల్స్. So sum of the elements in a list is calculated using this formula. Tail comma tail sum. Sum is head plus tail sum. So each element in a list is added to each other, and finally you will get the sum of the elements in a list by using this rule. అంతే, ఇక రూలే మెథడ్, రూలే ఫంక్షన్, అన్ని రూలేనండి. నెక్స్ట్, డిఫైన్ ఎంప్టీ లిస్ట్. empty list in brackets, empty list in brackets, square brackets, open and close. So this declares empty list name empty underscore list. List with anonymous variables. Anonymous into underscore underscore underscore. 3 times you will give an underscore underscore. Then we can say that it is an anonymous variable. Next is dynamic databases. Dynamic databases refer to the ability to modify the set of facts and rules during the program execution. డేటాబేస్ ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్ట్స్, రూల్స్ ని మాడిఫై చేయటం అంటే మార్చటం, అప్డేట్ చేయటం. యాడ్, రిమూవ్, modify facts and rules at any time, providing flexibility in the programming behavior. Okay, for example, we can add a fact to the database like Azat likes of John comma pizza. Azat అనేటువంటి ప్రెడికేట్ యూజ్ చేసి ఏం చేయొచ్చు, ఒక ఫ్యాక్ట్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు. అలా రిట్రాక్ట్ అనే ఫ్యాక్ట్ యూజ్ చేసి ఏం చేయొచ్చు, రిమూవ్ చేయొచ్చు ఫ్యాక్ట్ ని. కన్సల్ట్ అనే ప్రెడికేట్ యూజ్ చేసి ఏం చేయొచ్చు, లోడ్ ది prolog code file during runtime and add the file to read dynamically to the database. Next, x likes y and right of x. You can use the rules for dynamic data also.
Like John is happy because they like pizza. So happy of X, if X likes Y, and right of X, right, is happy, right Y, comma, N exclamation mark. So as it likes John, comma, chocolate. Adding a database, adding a fact to the database. Consult, load the file, retract, remove the statement. Mary likes the ice cream. Okay, so this is about the dynamic databases. Next, list and explain various input-output operations. Write of one and write ln of one. So write of one అనేది స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ కి రైట్ చేస్తుందండి. రైట్ ln of one is similar but adds a new line after writing a term. ఓకే, ఇక్కడ ln అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే న్యూ లైన్ అని మీనింగ్. స్లాష్ n అని మీనింగ్. సిలో అయితే స్లాష్ n. అక్కడ ప్రొలాగ్ లో రైట్ ln అనేది యూజ్ చేస్తే అంటే నెక్స్ట్ రాయబోయే లైన్ ఫ్రెష్ గా న్యూ లైన్ లో సెకండ్ లైన్ లో రాస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ ఫార్మాట్ /2. ఇట్ ఇస్ ఎ వర్సటైల్ ప్రిడికేట్ ఫర్ ఫార్మాటెడ్ అవుట్పుట్. It allows you to control the format of the output. For example, format of name, negation of W, A is negation of D, John, 25. అంటే ఒక 20 పిక్సెల్ విడ్త్ ఉండాలనుకోండి. సో అప్పుడు ఫార్మాట్ అనేటువంటి అవుట్పుట్ అంటే లెఫ్ట్ జస్టిఫైడ్, రైట్ జస్టిఫైడ్ అవన్నీ కావాలంటే ఫార్మాట్ అనేటువంటి ఒక ప్రెడికేట్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు అనమాట. ఎట్లా అంటే నేమ్ ఈక్వల్ టు :W, ఏజ్ ఈక్వల్ టు :D, జాన్, 25. సో ఇట్లా నేము, ఏజ్ రెండింటిని ఏం చేస్తున్నాం మనం ఒక పర్టికులర్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేస్తాం. ఇది డిక్షనరీ ఫార్మాట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ n/0. ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు అవుట్పుట్ ఏ న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్ టు స్టాండ్ అవుట్. ఎట్లయితే రైట్ ln ఉందనుకున్నాము, సో రైట్ ln కాకుండా రైట్ రాసి పక్కన కామా NL అని ఇచ్చిన అది నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ న్యూ లైన్ కింద వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ప్రెడికేట్స్. రీడ్ ln. సో రీడ్ అంటే స్టాండ్ ఇన్పుట్ నుంచి అంటే కీబోర్డు నుంచి రీడ్ చేయమని. రీడ్ ln అంటే లైన్స్ రీడ్ చేయమని. ఒక్కొక్క లైన్ రీడ్ చేయమంటే రీడ్ ln యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ రీడ్ ఆఫ్ X, రైట్ యూ ఎంటర్డ్ రైట్ ఆఫ్ X. రీడ్ చేసింది మరి ప్రింట్ చేయాలంటే రీడ్ ఆఫ్ X తర్వాత రైట్ ఆఫ్ X. గెట్ క్యార్, గెట్ కోడ్. Get char is a single character from standard input. Get code is the ASCII character from the character. ASCII code of character. Get code అంటే ASCII code. ASCII code అంటే ఏంటండి 127 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఆ 127 క్యారెక్టర్స్ 0 to 127 అంటే 128 క్యారెక్టర్స్. సో 0 to 127 క్యారెక్టర్స్ మొత్తాన్ని రీడ్ చేయాలంటే గెట్ కోడ్. ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటండి ఆల్ఫాబెట్స్ A నుంచి Z, క్యాపిటల్ A నుంచి క్యాపిటల్ Z. వాటి వరకే రీడ్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ get char. Next, file IO predicates: open, close, read, write. So these are all IO predicates. అంటే ఫైల్ IO, నాట్ ది నార్మల్ IO. నార్మల్ IO అంటే ఈ రీడ్, రైట్, ఈవెన్ నార్మల్ గెట్ క్యార్, గెట్ కోడ్. ఓకే, ఈవెన్ నార్మల్ IO. ఫైల్ IO అంటే ఓపెన్, క్లోజ్, రీడ్, రైట్, NL. ఓకే, read/to reads a term, write/to writes a term,
close/1 close a file, open/3 opens a file. So open/3 అంటే 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. ఏమేంటవి? ఫైల్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఫైల్, మోడ్, స్ట్రీమ్. రైట్ లో స్ట్రీము, స్ట్రింగ్. ఎన్ఎల్ లో ఓన్లీ స్ట్రీమ్, క్లోజ్ కూడా ఓన్లీ స్ట్రీమ్. సో ఇట్లా we have file IO also. See and tell. C is used to set the current input stream and tell is used to set the current output stream. Tell output.txt అంటే ఎక్కడ అవుట్పుట్ రాస్తున్నామో తెలుసుకోవాలి మనం. ఏ ఫైల్లో ఏ స్ట్రీమ్లో రాస్తున్నాం, ఏ ఫైల్లో రాస్తున్నాం, ముందు ఆ ఫైల్ ఏంటో తెలుసుకొని తర్వాత ఏం చేయాలి, మనం రైట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, లిస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్. Standard input stream, file input stream and output stream. So standard input lo user input or current input, read of x, write of x. File input lo open/3 close and c. So ikkada file can be opened for reading using open and file can be closed using close, and see the current input stream using c. Next, output stream, standard output stream, user output or current output. The standard output stream is represented by user output and can be retrieved using current output, like write of hello prolog. Standard output. ఇక్కడ ఏం ఫైల్ నేమ్ మెన్షన్ చేయలే మనం. ఫైల్ నేమ్ మెన్షన్ చేస్తేనే ఓపెన్ ఫైల్ లేదా రైట్ ఓపెన్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ రీడర్ ఇలా ఫైల్ ని మెన్షన్ చేస్తేనే అది ఫైల్ ఇన్పుట్ కానీ ఫైల్ అవుట్పుట్ కానీ అవుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఫైల్ అవుట్పుట్ లో ఫైల్ అవుట్పుట్ తర్వాత ఫైల్ ని మెన్షన్ చేస్తున్నాం. అలా మెన్షన్ చేయకుండా ఓన్లీ రైట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అంటే స్టాండ్ అవుట్పుట్ లో అంటే టెర్మినల్ లో రైట్ అవుతుంది అనమాట. అది క్లియర్. ఒక ఫైల్లో రైట్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ ఏం చేయాలి, ముందని ఓపెన్ చేయాలి, తర్వాత రీడ్ చేయాలి, మళ్ళీ క్లోజ్ చేయాలి. 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి. అదే టెర్మినల్ లో రాయాలంటే ఓన్లీ 1 స్టెప్, రైట్ ఆఫ్ హలో ప్రోగ్రామ్. ఓకే, అపెండింగ్ టు ఎ ఫైల్. సో అపెండింగ్ ఇస్ సిమిలర్ టు అవుట్పుట్ విత్ అపెండ్ విత్ ది మోడ్. అపెండ్ మోడ్ తో కనుక మనం ఫైల్ ని రైట్ చేస్తే అటు ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ కి అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ రైట్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్, నల్ అవుట్పుట్. null output. So the null stream can be to discard the output. For example, tell of null అని ఇచ్చాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చినా సరే మనకు కనపడదు, రీడ్ అవ్వదు. అవుట్పుట్ అంటే టెర్మినల్లో కనపడదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఫస్ట్ యూనిట్. సో టుమారో విల్ సీ ది second, we will see some other important topics related to our AI. Okay, so I'm stopping at this point. So some small presentation, Fuzzy 5. So what is inferencing in fuzzy logic? We can read the values. So there are several steps in gaining inferencing. Read the values, fuzzify, 5 rules, collaterate truth value, defuzzify, obtain the answer. L rule అంటే ఏంటంటే ఫజీలో P to Q అంటే ఏంటంటే మినిమమ్ 1, 1 - T of P plus T of Q. ఆ రూల్ యూజ్ చేసి మాడ్యూస్ పోనెన్స్. So T of P to Q equal to C and T of Q equal to question mark.
case 1 c equal to 1, then 1 minus t of p plus t of q greater than or equal to 1 అంటే మినిమం లో సెకండ్ పార్ట్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. అప్పుడు t of p greater than or equal to t of q greater than or equal to ఆల్ఫా అవుతుంది. సెకండ్ కేస్ c less than 1 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు 1 minus t of p plus t of q is equal to c అవుతుంది. t of q equal to c plus t of p minus 1 అవుతుంది. అప్పుడు గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ ఆల్ఫా మైనస్ 1 అవుతుంది. ఎందుకని టీ ఆఫ్ పి అంటే ఎంత, టీ ఆఫ్ క్యూ అంటే ఎంత, టీ ఆఫ్ పి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు అంటే టీ ఆఫ్ పి గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా. కాబట్టి ఈ రైట్ సైడ్ టర్మ్ టీ ఆఫ్ క్యూ తర్వాత టీ ఆఫ్ సి తర్వాత సి ప్లస్ టీ ఆఫ్ పి బికమ్ సి ప్లస్ ఆల్ఫా మైనస్ 1 గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు. సో 0 less than equal to t of q less than equal. So t of q greater than equal to max of 0 comma c plus a minus 1 is the end of the expression. ఇది మాడ్యూస్ పోనెన్స్ అంటారు. ఏంటది? మాడ్యూస్ పోనెన్స్. మాడ్యూస్ టోలెన్స్ అంటే ఏంటంటే టీ ఆఫ్ పి లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు మినిమం ఆఫ్ 1 కామా 1 ప్లస్ బి మైనస్ సి. ఇది మాడ్యూస్ టోలెన్స్. ఇది ఎలా డెరివేట్ చేశారంటే టీ ఆఫ్ పి టు క్యూ అంటే మనకి స్టేట్మెంట్ తెలుసు, మినిమం ఆఫ్ 1 కామా 1 మైనస్ టీ ఆఫ్ పి ప్లస్ టీ ఆఫ్ క్యూ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సి అని తెలుసు ఇందాకట్లాగే. అంటే బేసిస్ ఒకటే రెండు. ఇక్కడేమో టీ ఆఫ్ పి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఏ, ఇక్కడ టీ ఆఫ్ క్యూ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి, అదే డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు కేస్ 1 సి ఈక్వల్ టు 1 లో 1 minus t of p plus t of q greater than or equal to 1 అంటున్నాము. అప్పుడు t of p less than or equal to t of q less than or equal to b అంటున్నాం. కేస్ 2 లో c less than 1. ఇది 1 minus t of p plus t of q equal to c అవుతుంది. ఇప్పుడు t of p equal to 1 plus t of q minus c అవుతుంది, which is 1 plus b minus c అవుతుంది. ఇదే మాడ్యూస్ టోలెన్స్ అంటారు అన్నమాట. సో పెండ్యులం ప్రాబ్లం. ఇక్కడ థీటా డయాగ్రామ్ చూడండి, రైట్ సైడ్ కరెంట్ అయ్యి theta equal to 1 degree, theta dash equal to 0.05 degrees. If theta is 0 and theta dash is 0, then I is 0. I ante current value of. Next, if theta is 0 and theta dash is positive, then I is negative small. If theta is positive small and theta dash is 0, then I is negative small. If theta is 0 and theta dash is negative small, then I is positive small. Theta is negative small and theta dash is 0, then I is positive small. So ఇక్కడ టేబులర్ ఫార్మాట్ లో ఉంది థీటాకి థీటా డాష్ మధ్య వాల్యూస్. If theta is positive small and theta dash is negative small, then I is 0. ఇక్కడ 0 I value. So negative small, 0, positive small, negative small, 0, positive small. And see the table, both the horizontal and vertically, and all the cells combinations. Okay. So now how to fuzzify the values. Mu 0 of 1 degree is equal to 0.7. Mu positive small of 1 degree equal to 0.3. Mu 0 of 0.5 degree per second equal to 0.8. Mu positive small of 0.5 degree per second equal to 0.4. So now get these values. Get these values. Mu 0 of, first find the values of mu. So నేను చెప్పుకున్నాం ఫార్ములా mu of x equal to 0 between 0 and 1 lies అని చెప్పుకున్నాం. సో దాంట్లో mu of use that formula and find the values of mu of 0 of 1 degree and do it like this. Rule 1, mu of 0 equal to 1 degree and mu 0 equal to 0.5 per degree, that is equal to minimum of 1 degree, which is equal to 0.7. Okay. Next, RH is equal to mu 0 of 1 I equal to 0.7. Assuming C equal to 1 in L rule. So 0.7 and 0.7 both are same. Hence this is satisfied. Rule 2, RH is equal to
mu negative small equal to 0.3. Rule 3, RH is equal to mu negative small equal to 0.4. RH is equal to mu negative small equal to 0.3. So like that, we have find the values for each mu of type medium, small, and positive medium using the L value, using the L rule. Okay. So to get the crisp values, read the value of the y-axis, project on the x-axis, decide the values. Step 1 and 2 above give rise to two values. So two strategy to choose values for this step: maximum, mean, and centroid. The centroid method is alpha cut is an area below the curve at which mu value, and required current equal to x value, x-axis values of centroids of areas A1, A2. Required xc by c summation of values of the centroid. Centroid formula is ఏం చేస్తాం మనం ఆల్ఫా కట్టు అబోవ్ ద మ్యూ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, అలానే మ్యాక్సిమం మీన్ అప్రోచ్ కూడా యూ కెన్ యూజ్. మ్యాక్సిమం మీన్ స్ట్రాటజీ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్ టు గెట్ ది క్రిస్ప్ వాల్యూస్. ఓకే, సో విత్ దిస్ fuzzy system is also over. Okay, so we'll continue with the next topic in the next class. Thank you.